Hey people, what is up? What is up? What is up? Mr. Challenge GS coming to here with the live stream for some live reactions to the Ankama Showtime. Hope everybody's doing fine on this, what is this, Tuesday, Wednesday? Wednesday morning. It's a weird time they're doing this. They usually do them early in the morning, but not today. So they are streaming this on Twitch and for the first time ever on YouTube. I'm gonna go with YouTube, but if you watch it on Twitch, they do have drops going on, so they have a little perk in there. I'm not a big fan of Twitch, so I'm gonna stick to YouTube. If you guys know, it looks like people are waiting in their chat already, and people are hype. I'm looking at a lot of Waven. People are waiting for Waven. They did mention Waven in their little social media posts about the Showtime. So I'm excited to see what they have. That was a big proponent for Waven. I thought Waven had a lot of potential. I thought Waven was going to be the game where, like, you know, it's so streamlined, it's so accessible. Where, like, you know what, this might be the game that finally breaks through the English market or the English community. But fortunately, it flopped. It is what it is. It is what it is. So it looks like they did push the premiere back 30 minutes or 15 minutes. It's supposed to be at 10 my time, but it's now at 10:15. So we'll just hang out here. Gotta read some of the chats here. My body is ready. Shout out to this dragon person. Wave in. Got a French guy over here. Let's see if I could get my little translator on here. To see what he is saying. He's saying, please, Ankama, bring us updates that benefit real players and not RMT, real money trading. All right. Users. Introducing equipment drops was a good idea, but nerfing them right after was a mistake. All right, this guy has some opinions. What about this other guy over here? So this might be a little bit awkward because I am in the middle. I do have a meeting at 10. I have a meeting in 9 minutes, so I have to balance both of them. So I might have to just mute the mic at my end because I only have one pair of headphones. So I don't want you guys, you know, listening to some important leaked information. So I might have to go silent for a minute, but you know, we'll be here for a good amount of time. The thing does run for 45 minutes. So 45 minutes. So how many games are there? There's 3.0, Touch, Waven, Wakfu, and Retro. There's 5 games they're going to talk about. On top of, like, whatever transmedia stuff they talk about. We all know Touch, they're going to talk about it for like 5 minutes. But I'm excited to, you know, I'm here for everything. You know, Touch is great and all, but I'm here to learn about 3.0 and any cool stuff coming there. Wakfu, I've been playing it on the side, just super casually, but I've been having a lot of fun with Wakfu. And of course, our boy, Waven, seeing what they do there. All right, what is this other guy saying? This does not benefit real players. All right. I love Waven. I'm so excited. Here for Waven. Dofus. Oh, we got Dofus Touch. Representation up in here. Asuka Manaka. Shout out to him. Yo, got Risen in the chat. So excited. Good luck. I mean, the good thing about the YouTube thing is, you know, it gets saved automatically to the channel. So if people don't catch it live, you know, they could always watch it again. If you guys don't know, I have been streaming just a little bit on Twitch for the Labyrinth event they got going on. Definitely, I think it was my first time. No, I've done it. I did it one time, like a long time ago. But yeah, definitely more of a YouTube person. Prefer to stay over here.
But it was cool. It was cool. I gotta figure out how to do the dual stream, even though I think most of my audience is on YouTube. But we shall see. All right, we do have 20 minutes remaining. Let's see what people on Discord are saying. I know Discord tends to be a little quiet. I did put out see what people are expecting. Shout out to Asteria on Discord. She is, or they are predict. I don't know. He, she. They are predicting Labyrinth statistics. How many have played? Cumulative numbers of hours. How far on average they've gotten. Maybe balance tweaks. They're planning for the future. But I don't think there's going to be any big drops since the Labyrinth's so fresh. I totally agree. I think the Labyrinth is kind of like the big thing. I mean, they said it. They're gonna. I mean, officially it's not out until summer of next year. So half of next year is gonna be Labyrinth stuff, right? Until like the official launch of it. Uh, it is the 10th anniversary next year for Dofus Touch. I mean, we could get crazy with the predictions and like the what we want to see for like 10th anniversary, but honestly, I'm not expecting much. I'm not expecting too much at all. A new class maybe for the 10th anniversary. That's my prediction. That's like my safe bet, right? But I think other focus is about the Labyrinth, because the Labyrinth is gonna chew up, like I said, half of next year. We'll get our first update like around March, and then like March, April, June, July, August is gonna be like the release of the Labyrinth. But we do have two updates of the year remaining, which is like September, around September, the fall update, and then the winter update in December. The fall updates, it's got to be like a 10th anniversary thing, but we shall see. We shall see. Say hello to the people. So the good thing is they did push this 15 minutes. So hopefully this meeting is nice and short. It is. I know a lot of people at work are checked. I know I'm checked out already. I'm here hanging out with you guys instead of working. A lot of people, they're on vacation already and work's slowing down. So hopefully this meeting doesn't take too long. Like I said, I'll probably just mute the mic. But I love these. I wish Ankama would do more. I mean, this is very like Nintendo-ish or like the Nintendo Direct type of thing, right? Where people kind of just gather around, just get hype for what's coming up, the updates, regardless of whatever game you play, right? This is like the E3. You guys remember E3? This is like the E3 of Ankama, pretty much. Though I am a little bit bummed out. It's not live. It is like a premiere. It is a pre-recorded video. But I guess that makes it more polished, I guess. But you guys in the chat, let me know what you guys are excited about. Let me know, let me know, let me know. I do have this. I should probably have the Ankama thing open. Because I know sometimes they update this too at the same time. I do have the Twitch open, nothing here. Let me see.
It looks like we got English, we got French, we got Spanish in the chat, which is nice to see. People come together. All right, guys. I'm gonna jump here really quick. I'm gonna just mute the mic, but I'll be here. I'll be here. I could take care of business first. All right. BRB. BRB.
What is this? This was not la source. I know they're supposed to have subs. This is still loading up here. Bienvenue dans l'Ankama Showtime. Merci d'être là avec nous. On a plein d'infos à vous partager parce que l'année prochaine, on va fêter tous ensemble les 25 ans d'Ankama. Et comme chez Ankama, on ne fait rien comme tout le monde, notre anniversaire ne va pas durer une journée, mais toute l'année. Je vais vous expliquer ce qui vous attend comme thème. I know, right? Where's the subs? Closed caption. Nous vous préparons une année sur une thématique qui éveillera peut-être quelques soupçons. La source, l'héritage des Dofus. Cette thématique, elle est directement liée avec notre... Alright, meeting's done. Alright, I can focus on this, guys. I don't think I missed too much so far. dont je vous parlerai un peu plus tard. Concrètement, ça veut dire que... Except the closed captions, where are you? par les Dofus primordiaux, Waiting for broadcasters. Okay, I don't think they have them on. chaque Dofus sera mis en lumière pendant 2 mois. On commencera l'année avec la saison émeraude et ses thématiques d'éveil. Okay, well, you know what? We'll watch it on YouTube because it looks like they got captions going on there. All right, guys, this is hype. I know they had like. We'll rewatch this music video again. They're talking about Blu-rays. Let me know how the audio is, guys. So was this a game? What was this? I'm kind of glad I'm rewatching this again. This is cool. It's very trendy. You know what? You gotta give it to Ankama, man. They make some cool stuff. They make some cool stuff. So what's this? La Source, Le Heritage des Dofus. Is this like a modern... I don't know what this is. It was cool though. Salut à tous, bienvenue dans l'Ankama Showtime. Oh, okay, there we go. We got nice subs on YouTube. Parce que l'année prochaine, on va fêter tous ensemble. A lot of information, 25th anniversary together. Rien comme tout le monde. Notre anniversaire ne va pas durer une journée, mais toute l'année. All right, they're gonna celebrate the entire year. Comme thème transmédia et tous les événements à venir. Nous vous préparons une année sur une thématique qui éveillera peut-être quelques soupçons. La source, l'héritage des Dofus. The Source, the Legacy of Dofus. Cette thématique, elle est directement liée avec notre nouvelle série. Yeah, of course, I got a new animated Même au series. Japon, Welsh Cheddar,
dont je vous parlerai un peu plus tard. Concrètement, ça veut dire que l'année prochaine sera rythmée par les Dofus primordiaux. 6 Dofus, 6 saisons. Donc chaque Dofus sera mis en lumière pendant 2 mois. That's cool. On commencera l'année avec la saison Émeraude et ses thématiques d'éveil, d'initiation et de début de quête. En mars-avril, on enchaîne avec la saison... You know what? For all this stuff, all this transmedia Ankama does, you would figure, you know, that En mai-juin, la tension they would have figured out how to reach out to the English market, but they still haven't. D'affrontements, de combats. Après les confrontations, on prendra un temps pour la Because their movies were awesome too, like the Dofus movie with les racines du cosmos. À partir de about the février, Ebony on Dofus. prépare une fin d'année en pretty freaking apothéose epic. autour des Dofus Ivoire et Ébène. Mais là, je vous en dirai pas plus. Vous aurez la possibilité de remporter des cadeaux exclusifs à la saison. Attention, ça veut dire que les cadeaux que vous remporterez pendant la saison émeraude, par exemple, ne seront pas les mêmes que les cadeaux que vous pourrez remporter pendant la saison turquoise ou la saison pourpre. Sachez que toutes nos équipes ont travaillé ensemble pour vous proposer des contenus et des I wonder how they're gonna dédiés tie this chaque saison. into a Que vous touch. soyez un joueur de Dofus, de Wakfu, de Dofus Rétro, de Dofus Touch, que vous soyez fan de nos BD, de nos mangas, que vous ayez vu toutes nos séries animées, que vous nous suiviez depuis 25 ans, que vous veniez juste de nous rejoindre, nous allons fêter cet anniversaire tous ensemble. Comment ça Is va this se the dérouler? start? Is Vous this the allez start of avoir Crystal deux Dofus on moyens a pour touch? remporter des We cadeaux. will La see. première, c'est We le shall challenge see. en jeu. Tous nos jeux vont vous proposer des challenges dédiés à chaque saison. En complétant ces challenges, vous alimenterez une jauge personnelle directement en jeu. Ce qui veut dire que plus vous effectuez de challenges, plus vous remplissez votre jauge et donc plus vous obtiendrez de cadeaux. La deuxième manière de remporter des cadeaux, c'est via la loterie des 25 ans que nous allons lancer début janvier. Le principe est très simple. À chaque saison, vous allez pouvoir remporter des jetons dédiés. Avec ces jetons, vous faites tourner la roue de la loterie des 25 ans, vous tombez sur un niveau de rareté allant de commun à légendaire, et ensuite, vous choisissez le cadeau dans ce niveau de rareté. Oh, they're bringing back the wheel? Mais comment on les obtient, ces jetons pour la loterie des 25 How ans? do you get tokens for the Là encore, 25th? plusieurs possibilités. Soit via les challenges en jeu, et vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 3 jetons par jeu, soit en effectuant des actions spécifiques en dehors des jeux. Par exemple, en lisant un webtoon, en regardant un épisode de série, en participant à des jeux concours, ou même en venant nous voir pendant des événements physiques. Et oui, car cette année, on a décidé de se déplacer un peu partout. You see, pour we're venir à coming votre to rencontre. you. Vous l'avez compris, nous allons multiplier les façons d'obtenir des cadeaux pour que vous puissiez en avoir un max par saison. Le programme de chaque saison sera détaillé et disponible dans l'application mobile Cosmos ou directement dans le launcher. Donc, si vous ne les avez pas encore téléchargés, n'hésitez pas à le faire maintenant pour être prêt en janvier. That was J'ai interesting. failli oublier. Vous pensiez être gâté? Attendez que je vous parle de la tombola. À chaque fin de saison, on organisera un tirage au sort qui permettra à 6 d'entre vous de remporter un cadeau mythique. Et le premier cadeau mythique pour la saison Emerald, c'est Emerald 25 ans season. d'abonnement à tous nos jeux. Pour participer au tirage au sort de I don't know, saison, man. il vous faudra I'm not gonna get avoir myself hype. 5 jetons de la saison dédiée. Plus vous avez de jetons, et plus vous aurez de chances de remporter le cadeau mythique. Vous l'aurez compris, l'année prochaine, c'est tous ensemble qu'on va fêter les 25 ans d'Ankama. On va donc multiplier les événements pour venir à votre rencontre. On sera présent. Because I mean, that would be the perfect way to start implementing the quest line in Dofus Touch. Et on organisera aussi des événements exceptionnels, comme un grand concert avec l'Orchestre National de Lille, dont Pitch va vous parler dans quelques minutes. Ooh, I don't know, maybe Challenger EX is gonna fly out to one Pour of avoir toutes these. les informations au fur et à mesure des saisons, That'd be cool. c'est l'appli mobile Cosmos et le Launcher. Ils seront mis à jour régulièrement. Nous sommes tous impatients de fêter cet anniversaire avec vous. Alors, on se retrouve en janvier? Yeah, January's right around the corner. 2 weeks. 2026. Qui dit anniversaire, dit artbook chez Ankama Édition. Pour Mais ces c'est 25 art ans, book. nous concoctons un très bel ouvrage de plus de 300 pages regroupant les plus belles illustrations de tous les univers d'Ankama. Que ce soit le jeu vidéo, l'animation, le board game, l'édition, le webtoon, vous allez en prendre plein les yeux. Attention, qui dit anniversaire d'Ankama dit... I do enjoy their art books. I have some of their old ones here. Du Archaïs, du Tactile War, I haven't read none of their like manga stuff though. Cynthia Lemon, la dessinatrice de Manga Wakfu La Grande Vague. Cynthia vous avez Lemon. un Shout out joli Cynthia soin de ce Lemon. bel ouvrage. Une année particulière s'annonce pour le poisson d'Ankama. À l'occasion des 25 Pitch, ans, nous allons director pour of la première audio. fois proposer un concert symphonique. Symphonic concert. Oh, that'd be cool. I'm a sucker for that. I've been to the Pour y retrouver la musique du Dofus, before the du film, pandemic. de la série, I went to web, like the Zelda one, lance dure et même and then I went to the Final Fantasy orchestrated. Pour
Pour que cet événement soit à la hauteur de vos attentes, They were nous avons epic, they were l'honneur great. de collaborer avec le prestigieux Orchestre National de Lille, l'ONL, qui célèbre également un anniversaire très important, leurs 50 ans. Ce concert exceptionnel aura lieu au Nouveau Siècle à Lille. Yo, Risen, you in the chat? Let's go to France. 2026. Let's go. Let's go to the orchestra. Un orchestre majestueux dans une formation symphonique complète, accompagné de 70 choristes. Le tout soutenu par une projection vidéo de moments tirés de vos films. Yeah, this movie. I forget what it was called. Pour l'occasion, 2 invités spéciaux, chers à notre cœur, seront également de la partie. Des places VIP seront disponibles, offrant un moment privilégié. Yo, the YouTube chat is hype for Waven. I hope we get some good stuff. Avec les compositeurs historiques, tels que Guillaume Mouzet, Guillaume Pladis, entre autres, ainsi que quelques personnalités iconiques d'Ankama. Wagfu was cool. I saw the latest season. Réservez votre place dès maintenant sur le site officiel. It's cool, de like l'Orchestre introductory, National like de anime Lille, car les thing premiers for arrivés kids. seront les premiers servis. Et ce n'est pas tout. 2 autres concerts auront également lieu, l'un à Japan Expo Paris et l'autre à Annecy. Annecy 10 Festival. Where's musiciens that? de l'orchestre Paris. Colonna y interpréteront les thèmes emblématiques de notre univers sous la direction de notre chef d'orchestre. Yeah, François somebody in the Rossi. chat À kind très of book bientôt pour ces rendez-vous inoubliables. SAAP. I'll be down to go to that. On s'en branle de la musique. De toute façon, tout le monde joue sans le son. Nobody cares about music. The music's like the best part. Série. I love the music. En ce moment même, au Japon, on travaille sur une nouvelle Pauline, animation the Aoki Densho Wells Strategic director. Okay, that's what she does. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette série d'animation, parce que ça fait un petit moment qu'elle trotte dans la tête de Tot. Et bien maintenant, ça y est, la série voit le jour. L'histoire, c'est celle de Zabel. So I know Todd is like the main guy. Et gardienne du He's like the Dofus creator, right? He's like the guy. I'm not actually sure what he does though, because was he like a programmer or like an artist? Son fils, Shedar, lui énonce une prophétie. Un garçon aux yeux bleus mettra fin à son règne. Ce jeune garçon, c'est Welsh. Oh, is Sa he vie just a like donc idea man? complètement changé I don't know. Le jour où Azalar, le dragon noir, va venir envahir son village. Welsh, il n'a plus vraiment le choix. Il est obligé de partir en quête du Dofus ivoire, le seul artefact capable de vaincre Zabel. Développée en 12 épisodes de 26 minutes, la série explore des Dude, thèmes they are très developing différents, so much comme animated la material, quête which is d'identité, not cheap, by the way. l'aventure, le courage, Especially la like volonté, 2D tout ce qui animation. fait Ankama Animation. Pour ceux qui ont vu le film Dofus, sachez que la série va se dérouler 30 ans après le film Dofus. Souvenez-vous-en. L'originalité de la série Welsh et Shedar, c'est de combiner une animation faite au Japon et la gastronomie française. À chaque épisode, on va mettre en avant une recette de cuisine française. Elles sont là à chaque fois, soit par exemple pour apporter du réconfort à nos héros, soit pour les rassembler autour d'un moment ensemble, soit de leur rappeler des souvenirs d'enfance. Vous l'aurez compris, la gastronomie va jouer un rôle majeur dans la série Welsh et Shedar. Et petite anecdote, vu que les recettes sont très différentes entre le Japon et la France, Todd s'est même filmé lui-même en train de cuisiner pour donner une référence aux animateurs au Japon. Franchement, à leur place, j'aurais eu du mal à tenir, j'aurais eu très faim. La série est en ce moment même en production au Japon et je peux déjà vous dire que des grands... So why are they animating in Japan and not in Nous France? prévoyons une diffusion en That is octobre interesting. 2026. Nous sommes vraiment très fiers de cette collaboration franco-japonaise et nous avons hâte de partager cette nouvelle pépite avec vous. I always thought Ankama animated their own stuff. I guess they don't. S'il te plaît, dis papou. Mamou. Allez. Oh, we got a guest in the. Oh, hold on. Give me 1 second. Give me 1 second. Si tu veux, sinon c'est papou qui garde un peu le chon. Papou. Mamou. Oh. Oh, hold up, Brisbane. Hold up. Mais qui a fait ça? Papou. Éveil sensoriel, douceur, imagination. Hello. Can you hear me, Risen? L'ami des petits héros en devenir. Hold on. Give me 1 second. I think it's going to my phone. Hold up. Donc
Ankama, comme vous le savez, c'est des jeux vidéo, des dessins animés, des livres, mais c'est aussi un produit que vous utilisez tous sans y penser, c'est le launcher. C'est quelque chose qui est devenu pour beaucoup de personnes un mal obligé, un passage obligatoire pour entrer dans son jeu ou sa série préférée. Let me know if you can hear C'est me. un constat qui nous embête car le launcher était pensé comme une porte d'entrée vers le crossmose et aujourd'hui c'est plus vu comme un problème. En 2026, on va donc essayer de résoudre cette frustration qui est chez nous pour vous proposer un véritable outil qui vous permettra vraiment de Alright, rejoindre that une should be communauté input et qui profile, vous apportera voice. quelque chose de plus que le simple outil de mise à jour actuel. Avant toute chose, je tenais à vous remercier fortement pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux différents sondages que l'on a réalisés pour avoir vos envies, vos demandes, vos critiques qui sont toujours les bienvenues. C'est ce qui va permettre de vous proposer What are they quelque chose talking qui, about? je l'espère, vous plaira. I got La distracted. première phase de l'opération Launcher, adapter l'existant et le refaire, mais en mieux. Ça veut dire plus rapide, plus stable, Oh, launcher plus stuff. efficace, moins de mises à jour à recommencer en plein milieu, moins de crash intempestifs, en gros, une base solide et un outil qui marche bien pour vous aider à jouer à vos jeux préférés. Autre sujet que nous allons traiter, le multicompte. C'est un vaste sujet au sein d'Ankama, autorisé, Multi-accounting. reconnu. Le fait est que vous jouez en multicompte. The fact et is le that you launcher n'est pas très launcher brillant isn't pour ça. very intuitive Donc, for on va this. améliorer cette Yeah, I mécanique don't et understand. cette If they rebuilt the thing plus from on ne va from pas scratch, s'arrêter à Dofus, toutes why ces didn't they just modifications de l'existant, do mais également multi-accounting proposer within bien just one évidemment des window? choses en plus. Le launcher, on veut que ça soit un véritable hub pour notre univers et on va donc essayer d'en faire un vrai outil communautaire. La base du communautaire, ça va être de discuter, d'échanger avec ses potes, voire des gens qu'on ne connaît pas. Et quoi de mieux pour ça que de se la mesurer, de pouvoir voir qui allait le plus loin, qui a lu le plus de livres, qui a fini le plus de challenges. Et notre Oh, they're putting achievements in the launcher? toute une étape qui va permettre en fait de voir l'avancée du joueur au sein du Ah, that's classement. kinda neat. Et ce que l'on aimerait rajouter, c'est un avatar qui vous permettra Shout out to de Xbox montrer Live. aux autres votre avancée dans le cosmos. Exemple bête, vous avez fini telle série sur Maskman, vous allez pouvoir customiser votre petit avatar avec un masque Customize your spécial avatar. qui No. montre à tout le monde que oui, vous maîtrisez Maskman, oui, vous l'avez vu, et ça a de la gueule en plus, c'est classe. Est-ce que ça vous rendra plus fort en jeu? Pas du tout. Est-ce qu'on va vous demander de sortir 2 € pour ça? Non plus. Par contre, voilà, il y aura ce petit côté se démarquer pour montrer ses centres d'intérêt. Parmi les outils que l'on pourrait vous rajouter, on pourrait trouver par exemple le visionnage de séries en même temps, chacun chez soi, histoire de partager la découverte des nouvelles productions Ankama ensemble. On peut aussi imaginer s'envoyer des cadeaux, partager tel ou tel épisode de Webtoon que l'on a adoré pour que notre ami puisse le lire sans avoir à l'acheter. Okay, that's cool. That's cool. Pour une nouvelle série. Ce sont toutes ces petites features qui permettent en fait de créer du lien entre les joueurs, autre que juste nos noobs de arnaque. Actually, I'm kind of surprised. Like, actually, they're kind of cooking with this, because son lot de faiblesses, notamment le fait que ce n'est pas exactement la même appli que sur PC. you would think they would have something like this for like Netflix or like Disney Plus, where they have like achievements Que des trucs sympathiques. Notre idée avec cette refonte du launcher, ça va être for their like streaming services or like base de code, stuff of that nature. et ça va nous permettre de faire des petits ajouts sympas. Like Imaginez, vous êtes watch Dofus, 300 vous faites episodes un of The super Simpsons, ciné, achievement unlocked, and you get like a little notification qui thing. vous prévient pour vous signaler That's que, cool. bah oui, I vous dig êtes it. juste en train de vous faire défoncer. Votre famille Oh, n'a plus de points de vie. I saw waving. vous pourriez peut-être bien I le saw faire. waving. Les possibilités sont infinies. On a une liste longue comme le bras de features que l'on imagine que l'on aimerait faire. Il va falloir trancher, il va falloir choisir. Donc attendez-vous à ce que l'on revienne vers vous, que l'on vous demande votre avis et voire que l'on vous demande de faire des propositions. Tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, quand est-ce qu'on aura tout ça? La réalité, c'est qu'on va le faire par étapes. Dès début 2026, on va commencer à tester ce launcher. Et tout au long du premier trimestre 2026, on va The launcher became its own game. jusqu'à avoir au milieu de l'année une version qu'on pourra I didn't see that coming at all. Globalement, sur ce point, on a You know vraiment what? un truc I'd rather have that donne than envie de lancer them le working launcher, on a parce que random c'est game that nobody ce qu'on a plays. besoin pour lancer Dofus. Donc on va prendre le Shout out temps to de faire One More ça Gate. avec des outils dont vous avez envie et dont aussi bien vous que nous on pourrait être fiers. Ce qui va défoncer ce launcher. That was cool. I dug that, even though it's like, Pour les you know, 25 related to the Ankama, games. Dofus Retro. All right, Dofus Retro, here we go. C'est le jeu par lequel tout a commencé, celui où les Dofus primordiaux sont devenus des morceaux de vie pour des millions de joueurs. En 2026, Retro suit lui aussi le rythme des 6 saisons de l'héritage des Dofus. Les thèmes abordés sont les mêmes que pour tout Ankama, mais la façon de les vivre est propre à Retro. Pour la saison Emerald, celle For de the Emerald l'aventure, season, de alright, l'éveil, alright. de l'initiation,
Retro pose les bases de It's son giving me a jeu. little bit of hope Présenter le of where they're principe gonna do in du jeu à touch. jouer. Pour ceux qui ont envie de recommencer du début, tous ensemble. C'est là qu'on prépare le terrain et les préinscriptions du premier grand événement de l'année, les serveurs saisonniers de Retro. En février, on ouvre les Alright, inscriptions seasonal server, a temporary server for retro. I'm surprised I haven't done that already. de progression. Quand arrive la saison turquoise, associée à la roue de la fortune, au hasard et aux surprises, les serveurs saisonniers entrent vraiment en jeu. La mise à jour 1.48 ouvre ses portes et tout le monde commence en même temps, dans les mêmes conditions. On crée un personnage saisonnier, on progresse, on l'équipe, on monte ses métiers et on prend des risques en donjon pour des drops un peu particuliers. Les succès arrivent à ce moment-là. Ils donnent des objectifs simples à suivre et incitent naturellement à explorer tout le contenu. À la fin des serveurs saisonniers, les personnages seront transférés vers les serveurs historiques avec That's cool. That's what they're doing with Wakfu, with the Neo servers. Seasonal server and whatever progress you get to keep, which is awesome. I mean, which is pretty typical of MMOs. I would say. I know they do it in Diablo. Les serveurs saisonniers toucheront à leur fin. Une nouvelle étape se mettra en place. En juin, avec la mise à jour 1.49, les joueurs profiteront d'une encyclopédie en jeu et d'un bestiaire complet. On pense que ce sera plus simple pour les joueurs d'avoir directement l'information en jeu, plutôt que de devoir passer par des sites externes. Finalement, la saison pourpre, c'est celle où on arrête de jouer un petit peu à l'aveugle. À partir de juillet, on entrera en saison ocre. C'est la saison liée aux traces du passé, aux racines et à la mémoire. Rétro joue son rôle le plus naturel, celui de mémoire vivante de l'héritage des Dofus. Ocre sur Rétro, c'est l'été des souvenirs et de retour. C'est l'occasion de proposer des défis, des animations communautaires et des rendez-vous pour célébrer ce que le jeu a été. Et ce qu'il continue d'être pour celles et ceux qui y reviennent après tant d'années. En septembre, la saison Ivoire va mettre en avant l'équilibre du monde, la coopération et la sagesse. De l'autre côté sur Rétro, on va retravailler les enclos et les percepteurs. Avec la mise à jour 1.50 en octobre, les enclos publics évolueront pour devenir plus accessibles et les interfaces d'élevage seront retravaillées pour être plus claires. Concernant les percepteurs, certains aspects de leur combat seront ajustés. L'objectif, rendre les combats plus lisibles et plus accessibles. Et pour finir, la saison ébène, associée aux enfants de l'ombre, aux mystères et aux révélations. Cette saison sera l'occasion de proposer des défis et des animations communautaires pour ces joueurs qui connaissent chaque coin de Rétro. Et qui, en 2026, auront une raison de plus de s'y sentir chez eux. En conclusion, sur l'ensemble de l'année des 25 ans d'Ankama, Dofus Rétro avance au même rythme que les autres univers. Des serveurs saisonniers qui répondent à l'appel de l'aventure et jouent avec la chance. Une encyclopédie qui soutient l'ambition des joueurs. I'm hyped for the retro people. I mean, they cooking. They cooking. Avec une idée en tête, Rétro garde vivant 25 ans d'histoire Ankama. Et tout ce que vous y faites, continuez d'en écrire la suite. I mean, I have no desire to play retro, but that was cool. Ils sont trop mignons. Et lui, c'est Tanouk. Il me fait trop craquer. Oh, wow! Il devient tout fou quand je joue avec See, when I see stuff like this, like it makes me wonder how big, like Dofus as a franchise is in France. Les adorables Tanuki et Tifox Tigré, ils font toujours la paire. Mon Tanouk, il a... Like, is it still like a niche thing over there, or I don't know? I'd be curious. What is this? Another board game? Tabletop game? Oh, what? What is this? Ça a l'air cool ça, non? Non, mais on a bien vu la même chose là. Like a tower defense game they're working on? 2025, le seul truc qui doit compter, c'est nous. C'est parti pour un tour d'horizon de ce qui vous attend l'année prochaine. Alright, here we go. Dofus Touch. Let's get it, people. Shout out to Wise. Of course, the Labyrinth. Pour commencer, un immense merci à tous les explorateurs du Dédale. Grâce à vos retours, on équilibre le jeu au mieux et on est confiant pour une sortie de la version 1.0 cet été. D'ici là, l'équipe continue de travailler sur plusieurs concepts. Still working on several concepts. The first biome. Dès maintenant, en avant-première, c'est le biome Bismuth. Okay, so this is what like La the version 1.0, ce sera aussi l'arrivée des niveaux d'exaltation. L'objectif est simple, vous permettre de gagner de l'expérience au-delà du niveau 200 pour développer Omega des levels. prestigieux. Je vous rassure tout de suite, le niveau 200 reste le cap de puissance. Vous ne gagnerez donc pas de points de caractéristiques qui influenceront vos combats.
En parlant de puissance, on a de gros chantiers en réflexion. On travaille sur 2 nouveaux emplacements d'inventaire. 2 inventory slots. La première, y placer vos emblèmes de maîtrise pour libérer vos slots de Dofus. Auquel cas, une nouvelle vague That's what I said. arriverait sur le jeu, tous craftables Spellmaster Seal should be its own avec- thing. Deuxième, accueillir un tout nouveau Spell type de jams. jeu. So they were working on Ces this. gemmes donneraient accès à des sorts inédits. C'est l'outil parfait pour personnaliser votre gameplay. Attention, ce ne sont que des pistes de réflexion, mais on attend impatiemment vos retours. Autre grosse nouvelle pour l'année prochaine, le mode héros. Hero mode, Le yeah, we développement know avance this très been. bien. We know about Vise une this. sortie pour le premier semestre 2026. Sachez aussi que l'équilibrage des classes continuera dès la première mise à jour majeure de l'année. 2026 est une année plus que spéciale. On célébrera les 25 ans d'Ankama. 25th anniversary and 10 years. Yep. Ankama sera rythmé par 6 saisons tout au long de l'année, chacune portée par l'un des 6 Dofus primordiaux. On a évidemment prévu de participer à l'événement. Tout d'abord, c'est la saison Emerald qui entamera le bal. Ce Dofus représente l'éveil. C'est donc l'occasion parfaite pour l'arrivée en jeu d'une toute nouvelle Brand new game interface, the UI they've been working on. et également de nouvelles récompenses. Ensuite, place à la chance et au coup critique avec la saison turquoise. Ce sera le retour de notre grand tournoi de Forge Magie, l'Orfèvre Impérial. J'espère que vous êtes tous prêts à faire chauffer vos runes. Pour les plus bourrins d'entre vous, en mai, on entrera dans la saison pourpre. Grosse baston au programme puisqu'on lancera en avance notre tournoi PvP annuel. Alright, alright. Après la tempête, place à la douceur, avec la saison ocre. C'est le moment de la nostalgie et des souvenirs. À ce moment, on fêtera officiellement les 10 ans de Dofus Touch. 10 ans de rencontres et de souvenirs qu'on va pouvoir vivre tous ensemble. En septembre, on va s'approcher du point culminant de tout ce programme avec la saison Ivoire. Là, on parle de coopération. Il faudra être soudé pour relever un défi inédit, le tout premier tournoi PVM de l'histoire du jeu. Et pour PVM clôturer la tournament. beauté, la saison Eben sera la saison à ne pas louper. Je ne peux pas vous en dire plus, mais une chose est sûre. L'ordre du monde des 12 va être bousculé. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur Dofus Touch pour vivre ce double anniversaire tous ensemble. Alright, there we go, folks. That was the Dofus Touch news. Eh, c'est pas mon taille, c'est... Nothing too surprising there, right? Nothing new, nothing out of left field. As expected. I think PvP people or competitive people are going to be eating good, but what is this, Wakfu? Mais c'est pas mon tas ici! C'est pas mon tas ici! Ce n'est peut-être pas bon tas ici, mais la lanterne Pandala illumine l'Ankama Shop. So much merchandising. Qui paye les factures ici? C'est bon tas peut-être? Let's see what people are saying here. Un exceptionnel, nouveauté Oh, oh. exceptionnelle. Time skip. Tout au long de l'année 2026. Vous I êtes saw préparés Waven. avec des surprises. I saw Waven on Vous Twitch. découvrez la suite de la série Les Contes d'Externam que vous avez découvert cette année à l'occasion d'Halloween. La saison 2 arrivera en octobre 2026. Bien sûr, vous retrouverez la suite de vos grandes séries habituelles sur Allscreen avec la prépublication tant attendue du tome 3 du manga Wakfu La Grande Vague et la suite de vos séries historiques Radiant, Reaper, Space Punch, Run to Heaven et tant d'autres et toutes les nouveautés du catalogue Ankama Édition. Nous accueillons d'autres maisons d'édition qu'Ankama sur Allscreen avec des séries emblématiques. Les éditions d'Argo vont nous rejoindre avec la série mythique Aldébaran et Yojingbot. Les éditions Dupuis ensuite avec 2 séries emblématiques, Luca et surtout Kid Paddle, disponibles pour la première fois en épisode webtoon. Et les éditions Glénat vont nous rejoindre en fin d'année avec une sélection d'œuvres qui saura vous surprendre. Nous diffusons déjà des séries webtoon à l'international et nous allons continuer en 2026 avec un lot de séries historiques du Cosmos, enfin disponibles en 3 langues supplémentaires, anglais, espagnol et portugais brésilien. Pour cet anniversaire, retournons dans le passé, au moment où les roublards et les obales Rogue faisaient leur Investigator. apparition dans l'univers du Cosmos. À cette époque, Ankama Édition avait publié en presse, sous format de fascicule, les aventures de Remington et de Maskman. Pour fêter ce quart de siècle, nous réunissons en un seul et même volume leurs histoires. Did they release at the same time? I know when I played Dofus, like back in the day, like 1.29, there was no rogues or masqueraders.
there was no new, like, none of the new classes were theirs. And when it came back, they were there. But I don't know how they were introduced. So, I don't know. Concernant le jeu Waven, Alright, Todd. Here we go, Waven. mettre comme ça votre patience à l'épreuve. C'est vrai qu'on vous avait prévu une bêta sur cette fin d'année Yeah. avec des nouvelles fonctionnalités à tester et on n'est pas prêt. Voilà, tout simplement. Notre objectif, c'est de faire le meilleur jeu possible et on va prendre le temps de corriger toutes les scories qu'il y avait dans la précédente version pour essayer de vous proposer quelque chose de nickel sur cette nouvelle mouture. À sa sortie, Waven avait quand même, il a quand même cartonné pendant 2-3 mois. It's a big hit for 2 or 3 months. Actually, we exceeded 1 million players by quite a bit. Ça s'est super bien passé. It went really well before fizzling out 3 or 4 months later La faute à un manque due to the lack of content. On comprend qu'il faut plus de contenu encore que ça. We realized we need even more content. Extremely hard to catch up De with. rattraper, le contenu qu'on peut avoir sur The nos jeux content historiques, found in our historic games like Dofus and Wakfu, which have been around for 15 to 20 years, et de mettre and ça put sur that Waven. into Waven. Et on veut prendre du We temps want to take our pour time to faire do things properly. On a, We've ajouté added tons of énormément content. de contenu. On va avoir un mode aventure. We have an adventure mode, which will be quite similar version to the online see now, very MMORPG style. This mode will increase the number of levels and change a large part of the combat gameplay. One of the major changes is that companions in this mode will be directly in decks. Et n'auront Okay. pas besoin de jauge pour être invoqués sur le terrain. Donc sur ça, en fait, c'est beaucoup plus dynamique. Et on a retravaillé aussi énormément de sorts, énormément de compagnons, enfin énormément de choses, de loot, et pour faire quelque chose de plus rapide, de plus simple encore, et de plus efficace. On va vous proposer aussi directement sur l'interface des récits spéciaux qui vont mettre en avant les héros des séries. Vous allez pouvoir vivre une aventure dans la peau de Lance-Dur, une autre aventure dans la peau d'Irène de Bestial, ou même de Hugo, le héros de Wakfu. Tout ce que vous allez faire d'un mode à un autre, les récompenses que vous allez récupérer dans ces modes, dans les différents modes, vous serviront dans l'ensemble du jeu. On a un mode survie, un roguelike, on a du 1 contre 1, du 2 contre 2, dont on est très content aujourd'hui, parce que ça, c'est les choses sur lesquelles on a le plus avancé. Tout ça, ça marche bien, on n'a plus trop de doutes. On ajoute des systèmes de classement, donc du leader, on ajoute des récompenses de la saison. Tout ce que vous allez récupérer sur ces modes-là, ça va vous servir aussi sur le mode MMO, aventure, ou sur les modes récits spéciaux. Tout vient se connecter, ça va être ça, la mécanique de Waven. Du compétitif, du solo, du MMO. Rien ne se trouve jamais par L'idée de Waven, sa particularité, c'est d'être plus simple, plus rapide et d'être jouable aussi sur mobile. J'ai pas de date à vous donner. Au moment où on fera un relaunch du jeu, on veut que le jeu soit nickel. Et on est très content parce qu'actuellement il y a énormément de choses qui avancent dans le bon sens. On est en train de cleaner et pour répondre clairement aussi à vos interrogations, on n'abandonnera pas Waven comme ça. On va pas jeter le jeu et toutes ces années de développement par la fenêtre. Comptez sur nous pour mettre le paquet et aller au bout des choses pour vous fournir le meilleur jeu possible. Et puis on espère que vous serez là quand on sera prêt à vous le présenter. Alright, you know what? I'm down with that. If Wave is not ready, it's not ready. De toute façon, t'en sortiras jamais. Vous l'attendez tous avec impatience en avril 2026. Retrouvez les aventures de Yugo et de la confrérie du Tofu dans le tome 3 de Wakfu Manga La Grande Vague. Toujours scénarisé par Tot et dessiné par l'incroyable Cynthia Léman. En 2026, plein d'annonces exceptionnelles sur Wakfu. Here we go, Wakfu. Je vous détaille tout maintenant. Mais tout d'abord, un mot pour revenir sur l'événement exceptionnel qui a marqué la fin d'année sur Wakfu.
les néo-serveurs. Neo sir, I wish I took part on these. Unfortunately, the timing didn't work out because I went on vacation right when these launch. Vous avez été très nombreux à vous engager dans le néo-raid pour vaincre. But a lot of people are having fun though, Et from on voulait, from what I could de see. notre cœur, vous remercier de vous être engagé dans cette aventure exceptionnelle. La fin de cette aventure aura lieu le 5 février 2026 avec la fusion entre les néo-serveurs et les serveurs historiques. Enfin, ce ne sera pas tout à fait la fin. Car le mal existe encore, la racine du mal n'a pas encore été purgée, et il vous faudra affronter un ultime boss dans un combat épique sur les serveurs fusionnés. Alors peut-être que certains se doutent un peu de l'identité de ce mystérieux antagoniste. Pour le savoir, rendez-vous en début d'année prochaine. Hormis ça, dans la prochaine mise à jour de Wakfu, vous allez pouvoir obtenir le Havre enclos, un nouvel espace complet. Haven Paddocks. Vous pouvez le voir un peu comme une extension de votre havre-sac, dans lequel se trouve un petit microcosme, totalement vierge au début, avec des plantes sauvages, des rochers que vous allez devoir nettoyer, façonner, réhabiliter à votre image, pour pouvoir y élever des créatures. Et oui, Oh, parce that's qu'en fait, vous cool. allez pouvoir capturer des créatures partout dans le monde des 12 pour les ramener dans votre havre enclos et les faire évoluer. It's like Stardew Valley. Manger, surveiller leur habitat et puis Oh, so yeah, somebody in the chat said it. Waifu Stardew Et Valley. notre ambition à terme, c'est de pouvoir capturer toutes les créatures du monde des 12. Enfin, peut-être pas les moines quand même, ce serait bizarre. L'idée derrière le havre enclos, c'est vraiment de vous proposer un bac à sable. Vous avez tous les outils pour construire le monde de It's like the Animal Crossing thing, gives you a space to like decorate. I wish that was in touch, right? Kind of gives the houses a little bit more purpose. Un bouvetou et un mulot dans le même enclos. Le mulot, il va grailler le bouvetou comme un steak haché. Vous l'avez compris, mal gérer votre avant-enclos peut mener à des conséquences assez dramatiques. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si vous développez des synergies entre les créatures, vous allez pouvoir obtenir des récompenses exceptionnelles qui vont vous aider à progresser dans votre aventure. Vous allez par exemple pouvoir obtenir des nouveaux équipements qui vont remplacer le système de familier et de monture actuel dans le jeu. Donc votre personnage va gagner en puissance, vous allez pouvoir accomplir de nouveaux défis. Les systèmes, dans un premier temps, vont cohabiter, donc vous allez pouvoir avoir vos anciens familiers et les nouveaux types d'équipements. Ensuite, on fera une transition la plus juste et équitable pour vous. Le avant-enclos, ça va être un terreau pour nous, pour pouvoir construire la grosse feature de l'année qui est l'écologie. Et au-delà de l'écologie, on parle carrément d'une refonte du monde de Wakfu. On parle là de climat, de température, de météo, de saison, de cycle jour-nuit, de système de quête environnementale, de système d'archimonstres, dont on va s'inspirer de ce qu'on a fait sur les néo-serveurs, les points de Wakfu et de Stasis. Toutes ces modifications-là, elles vont arriver au fur et à mesure, bloc par bloc, sur les mises à jour de Wakfu de cette année. En 2026, Ankama fête ses 25 ans. Wakfu aussi va participer à la fête. Et cette année, Of course, there's Dofus celebrations. à l'honneur. Leur énergie façonne le monde des 12 et c'est cette thématique qui va rythmer chaque saison. Tout au long de l'année, vous allez avoir des missions Man, Waifu's getting a lot of airtime here. sur vos capacités. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi pouvoir gagner des récompenses comme des bonus d'expérience ou de butin, voire même des biomes de avant-clos inédits. Sur Wakfu, ce sera la saison ébène, la dernière saison de l'année, qui sera la plus importante. Restez à l'affût, je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va valoir le coup. Et évidemment, il y aura plein d'autres contenus à découvrir en jeu, comme des améliorations sur les interfaces, des équilibrages de classe avec la refonte du Saran balance, I'm looking forward to that one. un nouveau Dofus primordial à obtenir en jeu. New Alors, très vite. Wakfu's getting primary Dofus before touch? You gotta be kidding me. On va finir. You got. Nah, fam, not like this. Not like this. Déjà, je vais en profiter pour vous remercier une nouvelle fois. On est en pleine production, je pense, comme vous le savez. On est rendu à peu près à l'épisode 13, en storyboard et en script, ce qui signifie qu'on est déjà, entre guillemets, à la moitié de la série. En termes d'animation, on est autour de l'épisode 2-3. Et là, la production commence à défiler, à dérouler. On produit environ un épisode d'anime tous les mois et demi. Donc là, on est vraiment dans un bon cycle. Tout se passe bien, on va essayer de faire quelque chose qui défonce. Et puis The thing about Wakfu, so I've been playing Wakfu on the side, just super casually. Wakfu is just fun. You just play. Une vraie quête, 26 épisodes. Which is Encore merci. made it so enjoyable. Je suis le compte à rebours.
cette nouvelle saison de 26 épisodes, on va travailler ça sur 2 parties. La première partie, la première salve de 13 épisodes devrait être diffusée fin 2027 et se poursuivre sur 2028. On aura ensuite un petit break de quelques mois pour la deuxième partie des 13 épisodes. Alors ça ne sera pas un an, ça sera peut-être entre 3 et 6 mois, j'ai envie de dire. Donc les 26, c'est une histoire complète, mais la première partie de 13 va conclure une forme d'arc. Ça va vous laisser sur votre faim et puis vous découvrir la deuxième partie un petit peu plus tard. Bien sûr, vous avez compris que le comte Arbour était de retour et qu'il avait bien l'intention d'emmerder le monde. Mais en fait, c'est pas que lui. Il n'y a pas que lui, c'est une saison durant laquelle on va mettre en fait en avant les monstres. Les monstres et les rapports filiaux entre les personnages. Toujours la famille. Vous allez découvrir un petit peu plus tard un autre personnage. Enfin, en tout cas, voilà, je peux pas. C'est difficile parce que je peux rien dire. Mais on veut mettre en avant vraiment l'aspect monstrueux et créer des beaux monstres, des beaux personnages, que ce soit des antagonistes ou des héros. Donc vous allez voir vraiment que cette saison-là, elle est sous le couvert du monstrueux et j'espère que ça va vous plaire. Je voulais vous reparler un petit peu des 2 épisodes spéciaux parce qu'il y a eu un petit décalage, c'est-à-dire que quand on vous a annoncé les 2 spéciaux, on était très contents parce qu'on était à 3 millions et 8 000 euros et finalement je crois qu'on a fini aux alentours de 2 950 000. Donc on n'a pas vraiment atteint la barre des 3 millions. D'un commun accord en interne, on s'est dit qu'on allait quand même produire les 2 spéciaux. On n'allait pas revenir vous voir après coup pour vous dire le deuxième on ne fait pas, il y a eu moins que prévu. Donc on va quand même faire ces 2 spéciaux. Le premier spécial, il va se situer, comme on en a déjà un petit peu parlé, autour de Flopin. Il vous manque un petit peu, moi aussi il manque à toute l'équipe. Donc on va lui réserver un spécial de 22 minutes rien que pour lui. Et le deuxième épisode spécial, ça sera le... Oh, that was the season I saw. Whatever season's on Netflix. That's the latest one. But yeah, the little kid, he goes on his own at the end. Il est très très important pour nous parce qu'en fait il va nous permettre déjà de vous mettre une petite amorce sur ce qu'on veut faire après Wakfu. Vous l'avez compris, on l'a déjà dit, la saison 5 de Wakfu c'est la dernière saison. On va embrayer sur autre chose, on va embrayer sur la 3e ère. La 3e ère qui est celle de Waven. Waven Animation's coming? Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur cet épisode, étant donné qu'on va être en recherche de partenariat, on va mettre le paquet visuellement. On voudrait mettre en avant tout ce qu'on a appris sur ces 15-16 dernières années de Wakfu en série et mettre cette qualité 15 years dans un style légèrement différent sur Waven. Donc voilà un petit peu pour le projet qu'on a sur les 2 spéciaux qui sont liés au Kickstarter. Je vous remercie encore une nouvelle fois de nous avoir fait confiance. Sans vous et sans notre partenaire historique qui est France Télévisions, on n'aurait pas pu donner vie à ce point-là à nos héros préférés, qu'il s'agisse de Hugo, Amalia ou toute la famille personnelle. Donc merci, comptez sur nous pour nous donner à fond, toute l'équipe, que ce soit des décorateurs jusqu'aux animateurs, nous scénaristes, tout le monde est à fond pour essayer de produire la meilleure saison, un vrai feuilleton, 26 épisodes comme à l'ancienne. Voilà, ça va tabasser, il y aura de l'émotion comme d'habitude, ça je peux vous le promettre, et on va essayer de finir en apothéose. Et Monsieur Tot, il fait ses trucs, il fait ci, il fait ça. Hello, moi c'est Tot, Ankama, Tofu. Yeah, I think the only thing left is PC Dofus 3.0. Ouais, tu vas te faire effacer, brother. Ouais, effacer. On a dit que j'étais on avait dit pas les darons. Je vous ai préparé une galette des rois. Oh, avec une fève, j'espère. Bien sûr, tu m'as prise pour une trollarde. Allez-y, servez-vous. Je prends celle-ci. Elle est bonne, ta... Oh. Je l'ai, c'est moi la reine. Oh, Menteuse, c'est ta dent. Mais non, regarde bien. c'est du solide ton truc. Ça change des autres fèves, hein? Merci, Ankama ça. Puis what? En 2026 pour la galette des Rois,
offrez-vous les 8 fèves de collection des antagonistes de Wakfu sur Ankama Shop. You know, a lot. You know, people kind of hate when they do stuff like this, but at least they're having fun, right? Moi, j'aime bien. Toi, de toute façon, t'aimes tout, tu me saoules. C'est ce boule. When they do just like random ass like product and merchandising, but they're having fun. All right, here we go. Here we go. This is a big boy. Concrètement, pour 2026, l'année sera rythmée par 6 saisons, chacune avec son Dofus primordial, sa couleur, son ambiance et ses temps forts en jeu. Au fil de ces saisons, on fera avancer le jeu, on améliorera votre expérience au quotidien et on racontera une histoire plus vaste que Dofus lui-même. On commence dès janvier avec le Dofus Émeraude, placé sous le signe de l'aventure. Éveil, initiation, exploration, c'est le moment de vous remettre en route. Pour Dofus, ça commence par un grand rendez-vous communautaire en jeu et sur les forums. Sous l'œil d'Aerafal, dragon des vents et créateur du Dofus Émeraude, des signes vont apparaître un peu partout dans le monde des 12. Vous aurez à les interpréter, à résoudre des énigmes et à relier des maps pour savoir si les conditions sont réunies pour le réveil d'un pouvoir ancien. Bref, la communauté devra enquêter, partager ses théories et avancer ensemble. La saison Émeraude, c'est le coup d'envoi d'un fil rouge qui reviendra à toutes les saisons et donnera son sens à l'année 2026. En mars, on passera au Dofus Turquoise. Hasard, surprise et retournement de situation. Le monde des 12 va commencer à se comporter un peu différemment. C'est là que la mise à jour 3.5 arrive. Un mode fun Coliseum. Le PvP deviendra plus accessible et des événements aléatoires viendront bousculer les règles. Il faudra accepter le chaos pour profiter du fun. La personnalisation enrichie de vos personnages arrive également en jeu. Une nouvelle interface, plus de visages, plus de... Here we go. This is what I've been waiting for. Like the actual like character comes. It took him a year and a half, On veut une but fonctionnalité plus fun, plus moderne, plus compréhensible et plus respectueuse de votre... oh, look at this. This is cool. La mise à jour apportera des ajustements sur la classe Super Mage. Adjustments to the helper La saison mage. turquoise va tordre vos habitudes et So every 2 months there's going to be un something. mystère qui prendra de plus en plus de place. Place au Was there anything exciting for Dofus Touch? de l'ambition, des épreuves et du combat. En mai, de nouveaux défis de recherche infinie vous attendent. Uh, Arrive pour tester votre endurance et votre capacité. I wish there were. I wish there was. La mise à jour 3.6. No, they pretty much talked about the stuff we kind of know about. They talked about obviously the labyrinth. Kind of keep updating that. They talked about hero mode, the UI revamp. Elle facilitera la création d'équipes au sein du jeu. Le retour des personnages, mais cette fois-ci en jeu. And that's about it, folks. Si les propositions dans le futur des blogs vous conviennent. Vous l'aurez compris, la saison pour... Oh, yo, shout out to Ravage in the chat. Yeah, unfortunately, I mean, Touch is going to participate in this whole, like, initiative they're doing with the Primordial Dofus. A lot of it is going to be tied to, like, competitive stuff. They mentioned, like, PvP tournament, a PvM tournament. But in terms of, like, tangible content, it look kind of shaky. It looked kind of shaky, so... Which is the reason why I didn't get myself too hyped up. In fact, I had a nice chuckle, and I'll go watch and rewatch it. But it seems like Wakfu is getting Primordial Dofus before Touch. So I don't know how they're gonna implement them over there, but yeah. Yo, yeah, shout out to Ravage. No, Ravage, I feel you, dude. I feel you. Like, I feel you, and I'm starting to feel it. Yeah, Dofus Touch. I don't know, man. I want to be hyped for it, right? I want to be excited for it, but my motivation for it, or my, like, what's the word I'm looking for? My sentiment for it, it's been going down. It's been going down the drain. Pendant que ce grand récit avance, on continue d'améliorer le jeu que vous lancez tous les jours. Des améliorations de confort de jeu inspirées par vos retours et des interfaces retravaillées petit à petit pour qu'elles soient plus agréables et plus claires. Les 6 Dofus primordiaux relient tous les univers Ankama. Et Dofus fait partie des fondations depuis le début. En 2026, on va continuer à avancer. But this is cool though, like this whole like event they're having, like every 2 months there's gonna be something new in like across all games. En de vrais moments à partager avec toute la communauté. Merci pour ces 25 ans. Merci tout le monde. On se retrouve en 2026 pour écrire la suite avec vous.
sa fin. Et nous alors? Vous savez même pas parler de nous. Come on. Are they gonna do a one more thing? Personne ne m'aime. Ah. After this ends, we'll go back and kind of recap too. Ah, bah voilà. Enfin quelque chose qui tient la route dans cette. Trying to get Risen to join me. Et voilà, il est fait pour sa gueule. All right, folks, that is it. There was some good stuff in there, for sure. There's some stuff I'm excited about. Unfortunately, it's not necessarily regarding touch, but there's stuff happening. Okay, so let's see here. The new Spellmaster seals we look forward to as PvM only player. New spells. Yeah. So let me go ahead and go back to that. De nouveaux joueurs. La saison de Probably mute it here. Okay, here we go. Here's Wise, Shadow to Wise. Libre le jeu au mieux et on est confiant pour une sortie. I think we lost the subtitles. Let me hit refresh. If I hit refresh, do I lose the... let me see. If I go here... Okay, you know what? We don't need subtitles for this. Turn it off. Okay, so they did talk about this in the, I think in the devlog prior to the launch of the Labyrinth. They talked about toying around with the Spellmaster seals and kind of making a separate slot for this, which is cool. But again, it seems like something like they could just do like on a regular update, right? Like I don't feel like it should be taking like something like this shouldn't be taking airtime on like a big direct like this end of year direct. At least my personal opinion. Where my criticism were with the seals was like it's just more like number tweaking, right? It's just more like let's just tweak this number. Yeah, the cooldowns just reduces by 1. And stuff like this, like really. The gems is interesting, right? Because that one unlocks a different spell. Okay, so this was a big thing, the hero mode. I mean, this is pretty straightforward. It's like, we know it's been coming. They said this early in the year. So I imagine during March, maybe the March update, we'll get heroes. Premier semestre 2026. Sachez aussi que l'équilibrage des classes continuera dès la première mise à jour majeure de l'année. 2026 est une année plus que spéciale. On célébrera les 25 ans d'Ankama et également les 10 ans de Dofustage. Ankama sera rythmé par 6 saisons tout au long de l'année, chacune portée par l'un des 6 Dofus primordiaux. On a évidemment prévu de participer à l'événement. Tout d'abord... For a sec, I was about to have a heart attack here for a second. I thought they were going to finally implement Questable Dofus and like actually have like passes for them, like they do on PC, where they actually become like meta, meta bending items where like, should I go with an Emerald Dofus here or should I do this, right? Just making it more dynamic when it comes to like building builds, but no. So for this... Ce Dofus représente l'éveil. C'est donc l'occasion parfaite pour l'arrivée en jeu d'une toute nouvelle interface, vous proposant de nouvelles missions. So for the first phase of this event thing, it's going to be every 2 months. Each 2 months is going to represent like a Dofus. The first section of this is going to be the revamp of the UI. Et également de nouvelles récompenses. Ensuite, place à la chance et au coup critique avec la saison turquoise. Ce sera le retour de notre grand tournoi de Forge Magie. And then there's going to be a four mage competition, which is, I mean, they've done it before. À faire chauffer vos runes. Pour les plus bourrins d'entre vous, en mai, on entrera dans la saison pourpre. And then Reste en programme puisqu'on lancera en avance notre tournoi PvP annuel. I think this is the PvP tournament. Après la tempête, place à la douceur, avec la saison ocre. C'est le moment de la nostalgie et des souvenirs.
À ce moment, on fêtera officiellement les 10 ans de Dofus Touch. 10 ans de rencontres et de souvenirs qu'on va pouvoir vivre tous ensemble. En septembre, on va s'approcher du point culminant de tout ce programme avec la saison Ivoire. Là, on parle de coopération. Il faudra être soudé pour relever un défi inédit, le tout premier tournoi PVM de l'histoire du jeu. Et pour clôturer l'année en beauté, la saison Ebed... Hero mode was confirmed to be a pay things. Yeah, dude, it's getting kind of expensive, to be honest. Because like, the elite bonus pack, it's like $11, $12 now a month, and then you throw on the hero mode. Let me turn the call. Yo, Risen, can you hear me? Yeah, I hear you. Oh, You're still on the shit. stream? Yeah, I'm still streaming. Here, let me. Oh my gosh, dude. This has Hold been in a on. long time. I couldn't stay in my chair. I was running around the house. I was so excited about this freaking Ankama Direct. This was amazing. Okay. Are you with me on that? Give me 1 second. How's Risen sound? He sounds pretty loud to me. How does he sound in the chat? Let us know. These volume controls, man, they're just like, I guess I can lower. Hold up. Give me 1 second, Risen. Give me 1 second. Sure. Let me check the audio on my phone. Decent, just cutting out. All right. Dang. Can you talk? Yeah, I can talk. Yeah, that is. Oh my gosh, I couldn't sit still that entire time. It's incredible, and especially okay. So I know that we focus on touch, but I just want to say that retro. What they're doing with retro, that was an idea I pretty much came up with. I had a video on that where basically you would add seasons to the game and let people basically start over together new, and then there would be non-seasonal servers, and then there would be exclusive drops when you restart and all that kind of stuff. I'm so happy to see retro implement that. When I watched this, I was like, now I have to play 5 games. Because all of them sound so good. Everything, like, okay, I mean, I'm just blown away. And what I saw about touch, it seems like they said they're gonna upend everything and make a lot of big changes. So I'm really, enthused about that. That's amazing that they're gonna make so many changes. Because I was worried that the Labyrinth was going to slow down on everything else, but it does look like they're going to make some big changes. I'm so excited for that. Yeah. Going back to there was a lot of good stuff in here for sure. I mean, not to be a downer, but I think the touch stuff was like the least hype for me. The retro thing was interesting because he did talk about this, but like I'm not too sure on this, but does it reset every 2 months? Is that the idea? So I couldn't tell if it was like the seasons that they talk about, like that only one of those seasons resets everything, or if it resets every certain amount of time. Because from what I understood from using Dofus for each season, like a separate egg for each season, I was thinking maybe like every season has its own rewards. But I wasn't really getting that from the translation. I'm not sure. But it did seem like a certain amount of time would pass that it would reset for retro. Yeah, that's what I gathered. Yeah. And I think that's exactly what retro needs. It's all about starting anew. I mean, retro is the only game in the Dofus in the world of 12, that
the game starts at level 1, you know, because if you play Dofus Touch, people always say, oh, the game starts at 200. Everyone, you know, MMOs in general, everyone loves to say that the game starts at 200. But what's very unique about Retro is that it's about starting over. It's about that grind at the beginning of the game, that you make new friends, you live nostalgia. So I think this is exactly what Retro needs, is seasonal servers. No, yeah, I think this was definitely one of the more interesting things they're doing with their whole what's the event called? It's just like the primordial Dolphins event. I don't know, but it was cool. I'm surprised they're having fun with retro, right? They're like, okay, what can we do to make this exciting? And if it resets every so often with like different elements that are based off like Interlight Winter. Okay, let me see. Recent memories. And like I guess each reset has like a theme. It was cool. It was cool. I'm happy. Yeah, go ahead. They were talking about 2 slots that they're adding to touch, right? So one was the Spellmaster Seal. What was the other one? It was a spell gem. Oh, okay. The spell gem. So yeah, we'll be able to upgrade spells. That's amazing. No, and then you get XP after 200 for cosmetics. I think that's amazing. Yeah, so they're probably they're implementing Omega levels pretty much, which is, I mean, it's nothing new to. I mean, it's new to touch, but like that's it's already a thing on PC. It's been a thing, right? So they're doing that. Actually, you know what? Let's rewatch this little snippet here. They talked about the labyrinth, the feedback, releasing summer. They showed off a new biome, with new enemies, which are the enemies that are. They take a lot of like design elements, especially for that pack, the cosmetics pack that had like the rainbow gems on them. So I guess it's based off this like enemy thing, which is cool. Exaltation levels. That's what they call it. So it's I pretty don't mind them moving stuff over. I don't think it really matters that much. No, which I don't feel like touch is like a side game to PC. I mean, a lot of people who play touch are like, they don't play PC. A lot of people who play touch just that's their main Dofus game. So it's like, for me especially, where it's like, I'm one of those people where it's like, if something moves from PC to touch, I won't even know. Like, I'll just say, wow, look at these great designs. How did they get these ideas so quickly? So it's like, moving it from PC is not a bad thing. Yeah, I mean, at this point, I don't mind. I don't mind if they just start porting stuff over. We need content over here. That's what we need. So Omega levels, they call it exaltation levels here. So they're thinking about adding 2 slots here, which is one for the Spellmaster Seals and one for a gem. And this gem's supposed to unlock a new spell. The first accept the Spellmaster Seal to free up a Delphi slot. Which this is what I said when I made a video on the when these release. I said this shouldn't take a slot on your thing. Is it gonna be end game content, or is it something that would happen throughout the game? I don't know. So he just said you make seals with labyrinth resources. The labyrinth is only level 200, so I absolutely love that they're doing that. The Spellmaster Seals needed to be more unique. They needed to be more harder to obtain. And I think that if they're gonna incentivize their new feature, I think that's a great idea, because too many people I've talked to say meh when it comes to the labyrinth. They kind of just say meh and ignore it. So I mean, I find this to be a very important update.
Yeah, and then the spell jams, which they talked about during the devlog. These jams would unlock access to unique spells. They're a perfect tool for customizing your gameplay. Please note that these are ideas, so we won't see them until 2029. So don't get too hyped, Risen. Yeah. Right. Another big update is hero mode. We've been knowing about this for a hot second, for a hot minute. It's the first half of 26. There's gonna be another class balancing with the first major update of the year. It makes sense, especially with hero mode, right? You gotta make sure stuff's not broken when you got two characters playing together or by one person. Class balance, I keep saying this, it's a lifesaver thing, right? They're class balancing, it will never end. There will always be class balancing, so. Yeah. I just don't like there was that one update that they did like a couple class balancings and they made a whole like scene about it, and it's like that's all that changed. So they kind of overhyped it. Do you remember that event? So it was like two class balancings. So like I just hate when class balancing is like the update of the, you know, the new update is around class balancing. I prefer that they sneak. Yeah, they give it much hype, in my opinion. Yeah, and like in other games, like class balancing is just like a standard update, right? It's just like it's akin to like bug fixing, right? Yeah. Where it's like, oh yeah, we'll do this and like and have like the actual update revolve around like content or like expanding the game in some sort of capacity. But I mean, if they're adding new spells or something, I don't know the changes. I don't know. Yeah. Also, they're adding a social media for Dofus. That's incredible. Like an Ankama social media. That's amazing. It would be. You know what I'm talking about. Wait. They were talking about like. So I'm seeing the daily mission screen right now, and I'm seeing equipment as rewards. You see my screen? No, because I'm just talking to my phone. Okay, so here it says they're implementing new missions and rewards to like the dailies. But in the little section here, Travail is this. So if you beat 10 something in Pandala, you get like a belt, like a level 200 belt. That's crazy. That's an amazing way to because the grind. I think they realize that the grind is like even like you start grinding level 120 sets and higher. Like already at level 120, like the set grind is insane. Right now, I'm building a strength, an earth water set that's like level 140, and I've been grinding it for weeks. Like that's crazy. So just giving us other ways to get equipment would be way better, especially after they knocked down the whole how prospecting worked. Yeah, so here they have beat Coriander in the dungeon, and you get like a belt, which is one of the belts you make from Session Island, right? This belt uses orbs. And you got the Michelin boots. Okay, I'm down with that. Yeah. Okay, now I got you pulled up. But yeah, that's really it'll make the grind a lot less painful, and I think it'll also bring down the cost of materials as well, because there will be more than one way to attain these things. I'm an economy guy more than anything. Like I hate PvP unless it's AVA, and then EVM I'm okay at, but I'm an economy guy. So this would be great for just making all ways of attaining sets be a little cheaper. Yeah. I would imagine they're kind of linked to your account, maybe.
Kind of like how Oh, when you drop gear from like a mob, it's like linked to your account for like 2 weeks or something. oh, okay. Maybe I don't I know. actually didn't know that. That way you don't actually flood the market with like and you start to devalue the gear. Maybe I don't know. I mean, that makes sense. Makes sense to me. But yeah, they're coming up with a social media, so they're gonna make a mobile version as well. So that's pretty great. Like they won't need their own website for that. It'll be either in the launcher or it'll be a mobile app. I think that's great just to have everyone talking in one spot. And I hope that they like it would be nice if they can like link the app to like Dofu's Touch so that it's an easy transition. The thing is, a lot of people don't want to download Discord, Yeah. and a lot of people don't want to coordinate for perceptors and all that kind of stuff. So it'll be a great way to make sure to be like, hey, press this button and we can chat even when you're offline. I think that would be huge. So for Dofus Touch 10th anniversary, as of now, it's just going to be like a PvP tournament. Yeah. I hear though that the PvP tournaments like they like do a full background check on like how legitimate you've been playing over the years. Like you can do something bad like the first couple of years of the game and they'll like do a full background check and ban you for that. Okay, so That's what I've been hearing. So let me see. Yes, he's talking about the ebony face. Okay, let me see. In September, we'll be approaching the culmination of the year in Ivory season. A cooperation will be the watchword. You'll need to stick together for a new challenge. Okay, so that's the PVM tournament to end the year strong. Ebony season will be one not to miss. I can't say more than that, but one thing's certain: the order of the World of the 12 will be upended. Risen. Yeah. So Yeah. how do you think that PVM? How do you think that PVM tournament is gonna look? What do you think that's gonna be like? PVM tournament. Yeah, they were talking about a PVM tournament. That's one of the things they were adding. Yeah, unless it's like the labyrinth thing. I don't know. It didn't seem like that. I wonder if they would. So they have the labyrinth, which is its own place, and then they have Ascension, which is its own place. I'm wondering if the PVM tournament that they add to it will be like around the world, where it'll just collect data based on the monsters that you fight. I mean, I could see it being like a worldwide thing. You could fight just difficult monsters, solo dungeon bosses, or something like that, and maybe that would be what a PVM tournament would be like. Because I just don't understand why they would have like a third building for PVM. You know, the way PVM the way I see it, because right now in the labyrinth, if you beat it, you get like a little medal. So whoever gets the most medals wins. So whatever challenge, however many, I don't know, it could be like whoever beats the most enemies in the game, or whoever does this thing the more time, right? It's like the top 10 people win. I could see him like that. Like I don't see him getting too crazy, really. But Ravage, he's saying Arisen is a real positive guy. I hope that's not sarcastic. No, I think you might be a more fan of Touch than I am, but I'm glad you're positive about it though. I am so optimistic, dude. It's not even funny. Like I'm biased. Like if I have an opinion on this game, like don't trust me because I love this game too much. Like, oh my gosh, dude. I'm like, I have a cult-like mind, so I kind of get way sucked into things. I love Ankama, and this update makes me want to play every one of their games. Like
like retro is awesome because they're going to be able to have seasons that you can reset. Dofus is going to PC is going to be awesome because there's going to be mysteries that you solve with the community. Touch is going to be awesome because of a PVM tournament and because of the Labyrinth giving better rewards. Wakfu is going to be super interesting with the Neo servers. Those will make the game awesome. So yeah, I'm really optimistic about all these games. I just feel like playing all of them at once. And then Waven. I was going to say, they're going to simplify it. Speaking, and I loved Waven. Waven was my favorite, but after the negativity that they gave us about like the direction of the game, like a long time ago, I was kind of like defeated from that. But it really sounds like they're going to make the investment to make it worth it. So I'm really excited. Yeah, I mean, obviously there was no news for Waven. It's just like they're going to work on it until they feel it's ready. Yeah. But the fact that they're not giving up on it, it's a good sign. I've talked about Waven before. I thought, I was hyped for Waven. I was genuinely excited for Waven. I thought Waven was going to be the game that finally brings in people. Yeah. Because the game was flashy. It was snappy. It was accessible. It had a lot going for it, but unfortunately, it didn't have the MMO elements of what people expected out of it as well. Right. And I think they're implementing a lot of stuff into it with this update where they're going to make it more MMO-ish, right? Because Waven kind of felt more of a single player game with multiplayer. And I think the issue was like people had an expectation of an MMO when it really wasn't. I think if they address that, I think the game should be fine. But and the mobile game market is, I feel like, even though there's a lot of competition, I feel like it's the easiest way for them to penetrate the market because not many people are down to download a new MMO on their PC with all the MMOs that are there, and especially one that isn't graphically keeping up with everything else. But ultimately, what Ankama needs to do is get people on one game. If they can get people on one Ankama game, then they'll discover all of them and slowly become super fans like us, And I feel like as soon as that is penetrated, as soon as people realize, wow, there's a lot here, then I think that's what's going to get that word of mouth moving. And I think Waven is going to be the best way to do that because it's even though it was really complicated, it's so low entry, like understanding it and being able to follow along, that I think that it's really the future of penetrating the market. Just because it's hard to penetrate with a huge game and get people into a new IP, because the most recent IP I got into was Monster Hunter. I had to get hit with Monster Hunter in the face like for 3 to 5 years before I decided to finally play it. And then I discovered everything and I became in the bubble. And I think that's what Waven can do, is pull people into Waven and then into the entire universe of Wakfu. Yeah, I froze the video here, but he says Waven, when it launched, it had over 1 million player base. Amazing. But it just petered out, which it makes sense, right? There just wasn't a substance, especially when you go after the MMO crowd, where they're just gonna eat everything. They're just gonna eat everything really fast, and they just want more and more and more and more, right? Where's the next update? Where's the new thing, right? But that's the game you're making, right? That's the game you're playing when you're making the MMO, right? It's the content is king. Yeah. And this is where I'm sure Ravage would agree with me, where I think touch is kind of like falling on the wayside on it. We're like, where's the content, right? Where's the content? Yes, we're getting balance updates, stuff like that. PC Dofus is getting the content, Waifu's getting the content, Retro's getting the content, but like touch is like we just left hanging. So that's what happened to Waven, right? They just weren't able to put out enough content in a timely manner.
and then people just fell off. And that's I what don't know he. why you feel like touch. I don't know why you feel like touch is being left hanging. When I watched that touch portion, I felt like they were talking about a whole lot to really change things around. I mean, you can rewind to it if you want, but like there was a lot that they were talking about. I mean, the labyrinth, like giving more rewards, the spellmaster seals, being amplified in their own way, and then they were talking about what was it, PVM tournament, and they said it wasn't the way that they were talking about it. It seemed like they weren't what they were saying wasn't all that there was, because they said they wanted to upend the entire game pretty much. Yeah, So yeah, I mean, I feel hopeful for it. yeah. At the end of the year, and then let me see. They talked about. So I think the thing I'm more hype about is the Wakfu stuff, because they're putting in like a freaking Stardew Valley system in there. Yeah. Which is super cool. Which let me see if I can find it. Is this Wakfu? Yeah, this is Wakfu. And they're actually implementing like the primordial Dofus into the game. Yeah, that's amazing. Yeah, It Wakfu needs has to go. a, It yeah. needs to go that route. That shocked me when there were no Dofus and Wakfu, or Well, I mean, no primordial Dofus. I mean, Wakfu takes place after just because of lore reasons, right? Lore. Yeah, war reasons. I think when you fight Ogress, you get like fragments of Dofus. But that's like I think that's the extent of like the of the presence of the Dofus within the game. Right. Like you get like little fragments, and then you could equip that fragment. Right. I never got that far, I suppose. Yeah, I never got that far either. But from what I've seen, they don't actually have like that. I think they do have like one or two. But this is cool. But Wakfu. So the Neo servers for Wakfu, are those also like seasonal servers? Yeah, so that's where they got the. I would imagine that's where they got the idea from for retro. Yeah. Because Neo servers are seasonal servers, but whatever you do in them, you get to keep. So it's not like you're starting fresh from zero and then all your stuff gets deleted. Your character gets transferred to whatever like your main server is. So you get to keep that character. Right. Let me see where you and I we should make a quiz on what is it called? The chimp, the quiz chimp or whatever, and then like to help people find the right Ankama game, because that's what I need right now. I'm like, there's 5 games, I don't know which one to choose. Now I need a quiz. Find the game you want to start with, because I'm having a hard time choosing what I want to get into. All these updates are looking amazing. I was euphoric the whole time. I'm glad you were hyped, dude. I'm glad you were hyped. Yeah. Let me see if I can find the part where they talk about the primary Dofus and Wakfu. Yeah, Ravage is talking about, more Dofus, more sets. Talking about getting a Dofus from the Labyrinth. And I'm kind of with it. I mean, you get the Dofus from Ascension, so I'd imagine that the Labyrinth should be able to catch up with that, Yeah, which I think I'm sure they will implement. I'd be surprised if they didn't, right? I mean, yeah, that's what I think too. I mean, even the True Fair got a Dofus at the end of it. Okay, here we go. 'Cause, 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 'cause,
Throughout the year, there'll be different missions that will test your abilities, but that's not all. You'll be able to earn rewards, experience loot bonuses, brand new Haven pad updates, and Wakfu Ebony season. That's when the year will be the most important. Stay tuned. Can I not find it? Alright, like interfaces improvement, class balancing, even a new primordial Dofus to get in the game. So yeah, I kind of had a chuckle because I was like, "Oh, Wakfu's getting Dofus before touch." But that was cool. And then lastly, with PC. Ravage, was there anything on PC that piqued your interest or got you excited? If it says 2 watching now, that means you and me. Oh, okay. I know that number kind of. It's not jumps around. Yeah, it jumps around. What did you peak at? What was your highest throughout the stream? I think it was like 10 people, maybe. 10, nice. That's what's up. Stream health. Yeah, I locked in, dude. I was like super focused on this stream. Like, I mean, it's just incredible. I'm excited. I don't know. I'm a fanboy. I'm not a critic. Don't come to me and say you need critique. I'm a fanboy over here. So it looks like PC is just getting a lot of like community stuff. A lot of like it's still they're getting like the big thing is like they're getting like the customization with the characters where you can like change the faces. Yeah. And they shut off another mobile game. Did you peek that? Oh, they did. A mobile game? Oh, I didn't. Yeah. Okay. That was in the beginning, wasn't it? It was near the beginning. Yeah. Yeah, that seemed interesting. Oh, yeah, this but, is it. It's like a little chibi. You know what? This kind of reminds me of Advance Wars. This is maybe it's like a tower defense type of game. Yeah, I don't know who has time for these side games when everybody's like grinding MMO all the time. Even the Labyrinth. Like I haven't played it since we played it together because I'm grinding my own stuff. You know, I'm like, dang, I gotta run Crackler Dungeon a few more times. So you really got to get out of your habit to go from one addiction to another. I'll tell you what. Yeah. But yeah, I look forward to it. I'd like to see. I definitely watch some videos on people playing it for sure. And that was it. Yeah, and then they're doing the whole launcher thing, launcher revamp with the achievements, which is cool. Yeah, that'll be cool. So wait, achievements will be in the launcher then? Yeah, if you read like the mangas or like if you watch the movies, you get like achievements, and those achievements they unlock like new profile pictures or just like little perks, right? I saw that and I'm like, I must be misunderstanding this somehow. But it really, I mean, that is so motivating. That is so, I'm like really impressed by that. Like, and they also talked about having some comics in English. I saw that. I'm like, dang, I'm gonna need to grab some of those. In fact, I think my desk is not Dofus enough. I need to get a lot of toys for Dofus squishy things for my desk because I got mushrooms everywhere, but no Dofus toys. So I might be on a shopping spree. Yeah, because even the
the Labyrinth mini comic they did. Yeah. I don't think there was an English version, which was a little sad. Right. I don't think there was. I clicked it once and it was in French. And I was like, ah. Yeah, they did talk about this is like the first time I've heard of them making books in English. So hopefully we do that actually falls through. It'll follow through, of course, but I'm looking forward to that. Like to have something in English finally. And I still haven't finished the Wakfu series on Netflix. I gotta catch up to that. Yeah, the Wakfu series is all right. It's a good like starter anime for kids. Yeah, Like it's that's got what some, I. It's kind of even though it's like cool that it's the lore. I feel like it's really not adult enough yeah, it's very like for me to focus on it. it's very like the power of friendship Yeah, and like the main character has plot armor and it's right. good. It's good for kids, right? Like it's not gonna blow your mind with Sure. anything. The fight scenes are cool. That's about it. But I'm glad I'm not the only one who feels that way. it's enjoyable, right? It's not like you know like it's not like One Piece levels of like Yeah, storytelling or like Dragon Ball. It's like Dragon Ball for kids, pretty much. yeah. So it's all right. All right, I think that wraps it up, Risen. I think that was it. Any final things that stick out? And thanks for having me on. I appreciate that. I've been trying to reach you for hours. Oh, okay. Yeah. Anyways, yeah. But thanks for having me on. I would say my final thoughts is that it looks like all the pieces that they're working on will be in one piece. You know, they're not getting rid of anything. They're not throwing anything away. They plan on building on all of their projects. I'm excited for Touch. I'm excited for all the games that they have. Waven, I'm excited for. So it seems that we have reason to be hopeful for the future. That's my optimistic and always optimistic take. No, that's good. That's good. For me, I think there was something for somebody who's a fan of Ankama to be excited for. I think they hit on the stuff where more or less what people wanted, right? And I'm glad they're kind of like diving into like the more like community aspect of things. Yeah. We're in like every like 2 months, it's like, oh, there's gonna be something new across the whole board. So no matter which game you play, there's gonna be something new. So, but that is it. I think I'm gonna sign off here. I need to get some work done because I am in the middle of work right now. Yeah. Me too. And I need to start working on some videos too. So. For real. All right. Oh yeah, you're gonna recap everybody. I'll recap the stuff for Touch. So I got a couple of videos I gotta make. I'll recap the stuff for Touch, and then I'll do like a channel update video for next year. Nice. And then that's about it. I think that's gonna wrap up the end of the year for me. Cool. I'll have to put together some ideas because I need you to upload, bro. I need you to upload. So I'm like, oh dang, Challenger is uploading. I'm gonna be forgotten in history. I need to upload videos, and that motivates me, man. I need the competition a little bit, just a little competition. Mostly friendliness, a little bit of competition. Yeah, for That's sure. what I need. Sure. All right, man. Well, I gotta jump off. All right, everybody. Hope you guys have a good time. Take care. Peace. See you. Take it easy.